Okay friends, welcome back to ReadnSpeak English channel. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற டாபிக் arrange the jumbled words into meaningful sentence number 4. ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களே வந்து சேரும். ப்ளீஸ் யூஸ் ஹெட்ஃபோன்ஸ் ஃபார் பெட்டர் ஆடியோ குவாலிட்டி. ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்மால் மோட்டிவேஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட். If the plan doesn't work, just ignore its pain to shine. தோல்வியின் வலி வெற்றியின் ஒளி. ஓகே, இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜம்பிள்டு சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம். ஜம்பிள்டு வேர்ட்ஸ். Them in produces but the sure number stay of waves none see the huge of. ஓகே, இல்லை நவுன் பார்த்தீங்கன்னா சி இருக்குது, வேவ்ஸ், நம்பர், ஷோ, ப்ரொனவுன் நன், தெம், வேர்ப் வந்துட்டு ப்ரொடியூசஸ், ஸ்டே, அதர்ஸ், த ஹியூஜ், ஆஃப், பட், ஆஃப், இன், தி. ஸோ சென்டென்ஸ் வந்து நவுன் ஆர் ப்ரொனவுன் ஆர் வெர்பில் ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஏதாவது க்ளூ இல்லை. ஸோ யூ கேன் ட்ரை யுவர் jumbled sentence formation. Once you are ready, you can proceed to the answer. Okay, the answer வந்துட்டு the sea produces huge number of waves but none of them stay in the shore. The sea produces huge number of waves but none of them stay in the shore. Okay, second jumbled words. End you on come, not the your, to tie, when rope a hang off and. ஸோ நவுன் பொறுத்த வரைக்கும் end, rope, not. ப்ரொனவுன் வந்துட்டு you, your, verb வந்து come, tie, hang. அதர்ஸ் வந்துட்டு when, to, the, of, a, and, on. So try to form a meaningful sentence. Once you are ready, you can proceed to the answer. So when you come to the end of your rope, tie a knot and hang on. When you come to the end of your rope, tie a knot and hang on. அடுத்த jumbled words. Cause the root Lord according all desire Buddha evils of is too. நவுனில் வந்து லார்ட், புத்தா, டிசையர், ரூட், காஸ், ஈவில்ஸ். verb is, others வந்துட்டு according to, the, of, all. ஸோ நவுன், verb இந்த ரெண்டு பேஸ் பண்ணி அஃப்கோர்ஸ் சென்டென்ஸ் ஆரம்பிக்கலாம். பட் இங்கே verb வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. verbiல் ஆரம்பிக்க முடியாது. பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் a question sentence. So try to form a meaningful sentence from these jumbled words. Once you are ready, you can proceed to the answer. According to Lord Buddha, desire is the root cause of all evils. According to Lord Buddha, desire is the root cause of all evils. Okay, next jumbled words. Play major, D, have, environment, A, development, role, peers, youngsters, and, to, on, off. நவுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை பேர்ஸ், என்விரான்மெண்ட், ரோல் இருக்குது. ப்ரொனவுன் வந்துட்டு அவர், தேர். வெர்பு வந்து ஹேவ், ப்ளே. அதர்ஸ் வந்துட்டு அண்ட், ஏ, மேஜர், டு, ஆன், தி, ஆஃப். ஸோ ட்ரை யுவர் ஆன்சர். Once ready, proceed to the correct answer. So sentence வந்து பார்த்தீங்கன்னா peers and environment have a major role to play on the developments of youngsters. Peers and environment have a major role to play on the development of youngsters.
Okay, next jumble words பார்த்தீங்கன்னா decision pros making just before for its cons analyze second a and a. நவுனில் வந்து டிசிஷன் ப்ராஸ் கான்ஸ் செகண்ட் வருது, ப்ரொனவுனில் இட்ஸ் வருது, வர்பில் வந்து மேக்கிங் அனலைஸ் வருது, அதர்ஸில் வந்து பிஃபோர் ஏ அண்ட் ஃபார் ஜஸ்ட் ஏ இதெல்லாம் வந்திருக்கு. ஸோ ட்ரை யுவர் சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன். ஒன்ஸ் ரெடி யூ கேன் ப்ரொசீட் டு த ஆன்சர். The answer is this: before making a decision, analyze its pros and cons for just a second. Before making a decision, analyze its pros and cons for just a second. Okay, so I think this video would have been beneficial to you. Arrangement of jumbled words in the sentences plays a very important role in understanding the formation of sentences. This is useful when you are going to attend any competitive exams, or it is useful for enhancing your speaking and writing. Okay, so if you like this video, please like, share, comment, subscribe, click the bell icon and choose the all options. Please support me, motivate me and encourage me for all my efforts. Till we meet again, take care, bye bye, thank you.